Dan mucha grimita. El mayor temor de Iris. Le voy a reventar a este. Parece que no se mueven. Este está muerto. Bueno, parece que 1-1. Me lo voy a traer a mi zona. Cuidado, este ya tiene poderes. Tírame la arena, ahí está. Cuando tira la arena es cuando hay que esquivar. Joder. Creo que hemos vencido a la maldad esta del cuadro. ¿Podré hablar con ella ahora? You're not him. Wait, I want to talk. Not here. Not in this place. Joder, tío. Está guapísima la puta expansión, macho. Es que está hecha de tal manera que si echáis la vista atrás y veis todo lo que nos ha hecho recorrer, es la cantidad de misiones diferentes y tal, y lo bien que hecho que está, me parece increíble, la verdad. I'm sorry. I mistook you for another. Y ya hemos matado unos pocos de bosses, 4 en total, creo. I thought he'd returned to me. What are you? A ghost? An illusion?
I am sadness. He venido por la rosa. Nuestro objetivo es ese, la rosa. Saw you before, but you weren't yourself. And I saw you again in your memories. We've met. I don't recall. I had bad dreams. That is all I know. I've come for the violet rose Olgierd gave you. On the day we saw one another for the last time, I dried it and placed it in our chamber at my bedside. I lay there for days, staring at it, until at last it crumbled into dust. Así murió, de pena. As did I. Se rompió el corazón, como dijo. So, the rose is gone? Not from this world. Look, you buried my body and the flowers bloomed once more. Dámela. And I was held in a deep, dark sleep. Only now have I awoken, just like my beautiful rose. When you placed the hairbrush on my grave, I remember brushing my hair while Olgierd watched in silence. Tell me, how is Olgierd? Pusimos el cepillo. Podríamos haber puesto más cosas. Does he fare well? Olgierd no se merece que te preocupes por él. Correcto. Finge ser feliz, pero no lo es. Olgierd está bien. Tu marido tiene un poderoso enemigo. Your husband's got a powerful enemy. Gaunter O'Dim. Know the name? I curse the day I first heard it. Who is he, and how'd he step into your lives? It's my fault. It was for me Olgierd summoned the Man of Glass. And it was my fault he wished for riches, then immortality for us both. Olgierd will best O'Dim, won't he? Now tell me, how is my husband? Pues sí, tiene toda la pinta que es lo que pensamos que es. Pues Olgierd no se merece que te preocupes por él, así de simple. Shouldn't worry about him at all. He's no longer the man you loved. So his heart remains hardened. And did Sigue endurecido, corazón de piedra, como se llama la expansión. What did he say? Not much, but I didn't ask about you. He just sent me to retrieve the rose. The rose? The last I have left of him? His last gift? ¡Que me dé la puta rosa! Dámela. No me cabréis, ¿eh? Habrá que serle un pinchito a esta también, ¿no? Y ahora ha probado de todo. Hasta con sucubos, pero con fantasmas estaría bien. ¿Me das la rosa? Got a feeling the rose is important to you, more than a memento. I remember so little. Yet when I think of my rose, I begin to recall what was. The world around me turns real, and my eyes open wide and I recognize things. Remember who I am and who I was. Friend once told me about a case like this. Could be strong emotions that bind you to the rose, feelings we witchers call pins. They're what keeps you in this world. Like an insect pinned in a collection case. Horrible. Need to be honest, if I take the rose, you might cease to exist, as might the world you built around you. And what will happen then? Shall I be free of the suffering, the sadness? Is it the void that awaits? I don't know. I don't wish to suffer any longer, but I fear there will be cold and darkness until there is nothing at all. Hostia. Esta opción no me la daba antes. No puedo llevarme la rosa, pero si no me llevo la rosa no cumplo el sueño. No cumplo el tercer deseo. ¿Qué hacemos?
Tampoco quiero que esté aquí sufriendo. Sí, le espero a la nada, es lo que hay. Venga, me das la rosa. I need Dámela, the please. rose. Will you give it to me? It's so fragile. Look, the petal edges have turned crimson, as they were on the day I received it. The one thing missing is the single drop of dew which slid down the leaf when I took the rose in hand. Or was it blood? Because I pricked my finger? I can't remember. You know, I never did read the letter from Olgierd. I didn't have to. And I needn't have kept the flower he left me. I've come to a decision. I shall give you the rose. Our service thus ends. Thank you, stranger, for freeing us. Before we go, some advice. Beware of the one called the Man of Glass. Stand in his way, and you'll meet a fate worse than death. Seek salvation in glass that can't be broken. Hostia puta. Glass that can't be broken? So long. Hostia, que el Gaunter es peligroso, peligroso, ¿eh? Peor que la muerte, ha dicho. Conocerás un I'll destino. remember you, Iris von Everec. Me recuerda mucho a esta That no tía. longer matters. Me recuerda mucho a Eva Green. Muchísimo. Es una actriz. Una actriz que me gusta mucho, además. Se parece un montón, tío. Con el pelo moreno, los ojos verdes. Y las pecas y blanca de piel. Se parece un huevo. Eva Green. Es clavadita, joder. Es clavada, es que es igual. Qué guapa que haya estado esta misión, chaval. Se rompe bastante más el equipo en esta expansión, o me lo parece a mí, gente. Se rompe cada 2×3, ¿lo estáis viendo? A mí no se me ha roto tantas veces mientras jugaba, no sé, no lo recuerdo. Bueno, reúnete con el hombre de Olgierd en la posada de la alquimia. Tenemos la rosa. Ha sido una misión espectacular. Espectacular, ¿eh? En serio, ha sido increíble. Buah, es acojonante la puta expansión esta, gente. Es muy buena. Y todavía nos queda una más grande todavía en enero. Madre mía. ¿Cómo os lo curráis, CD Projekt? Os quiero. ¿Dónde tenemos que ir? Vamos hacia aquí. Ey, que no he marcado. Está bastante guapa, tío. Vámonos, Sardinilla. Vámonos. Me da pena, tío, la mujer del tío este. Pero parecía que era toda una bonita historia de amor, que él se enamoró al principio. ¿Os dais cuenta que se enamoró de no sé qué, no sé cuánto? Ay, perdón, te he tenido que estornudar. Digo que parecía toda una bonita historia de amor, que él se había enamorado, que a ella le habían hecho casarse con un príncipe, que esto, que lo otro. Y en realidad, si os dais cuenta, bueno, la trató mal. Muy mal. O sea que el Olgierd es un hijo puta. Así, hijo puta, Olgierd, hijo puta. Es un poco cabroncete. Pero es que el Gaunter Odin no es mejor. Pero bueno, ya sabemos que en este juego, y lo hemos visto ya muchas veces, casi siempre es todo gris. Nunca hay blanco y negro. Es todo, ni uno es bueno ni otro es malo. Y encima tienes que decidir, que es el problema, ¿no? Porque si te lo pintan negro y blanco, siempre decides bastante más fácil, ¿no? Te sueles ir a por el bien o por el mal. Depende de lo que quieras hacer, ¿no? O como quieras jugar. Ya sabéis que yo muchas veces elijo el mal y tal para hacer un let's play distinto.
Pero sí que es cierto que siempre cuando es gris se te muestra todo bastante más difícil a la hora de elegir. Y ahora mismo, pues por ejemplo, si me dicen ¿quién quieres matar, a Olgier o a Gaunter Odin? Es que son los dos igual de hijo de putas, o sea. Por eso os digo que es bastante complicado. Mírale, hijo de puta. Es que además tiene cara de cabrón. Thanks. Some other time. Hey now, don't make me beg. More treats. Hostia. Ha parado el tiempo en notas, ¿eh? Joder. Show off. Of course I am. Wouldn't you be? Time's a marvelous plaything. And a great spice to use in gingerbread. So, you were. Eso es lo que dijo la boda. Indeed, occasionally I find time manipulation irresistible. Controlling it offers so many appetizing opportunities. Este es el hombre del guía, ¿no? Spiking the soup of unsavory individuals with appropriately ghastly things. Este es un cabrón que no veas. You actually control time, or is this just some conjurer's trick? What difference does it make? A big one. Let us say, time has always fascinated me. So I taught myself how best to use it. Why time of all things? Geralt, there are 4 dimensions. Length, width, height, and time. What would you have me fall in love with? Width? Come now. Who are you really? Gaunter O'Dim, also known... Not what I'm asking. Ah, so you'd rather know what it is I do. In brief, I give folk what they ask for. You might say, I simply grant their wishes. Por eso nos preguntaba y por eso teníamos esas sospechas todo el rato. ¿Recordáis el barco? ¿Lo recordáis bien? Cuando estábamos presos. Geralt, necesito tu ayuda. ¿Quieres que te saque de aquí? Y decía, sí. ¿Estás seguro que quieres que te saque de aquí? Además te lo pregunta así directamente. ¿Quieres que yo te saque de aquí a ti? Geralt, no sé qué. O sea, te hace siempre la pregunta así, a modo como que quede muy claro, ¿no? Que aceptas. Sí, tal cual. Y pasaba lo que pasaba, ¿no? Entonces es que se nota que es un Dijin o un demonio, una de las dos cosas. Y les metes en problemas. And drop them in a world of hurt. No, not I. That would be their poorly formulated wishes. I'm no cheat. I give folk what they want, nothing more. That the oft-desired unworthy things, that is entirely the fault of their rotten natures. You're not human, that's clear. So what are you? A demon? A djinn? Sí. Do you really wish to know? Yo creo que es un demonio. Yes. No, Geralt. You don't. This one time I shall spare you, and not grant your wish. All who have learned my true name are now either dead, or have met an even worse fate. Yet I still need you. Como dijo el perro. Hijo de puta. So, to what do I owe the pleasure? I wanted to congratulate you. You acquitted yourself splendidly with Olgierd. In fact, you've almost satisfied your debt. Was supposed to fulfill his 3 wishes. Did just that. This is where you remove the brand, because we're even. Nearly. To fulfill the terms of the contract to the letter, you must do one more thing. Draw Olgierd to the Temple of Ilvani. We never discussed that. Oh, but we did. As a man of the world, you should know that every contract contains a catch or two. Small print, which, nevertheless, changes the ultimate meaning of the pact. This applies to oral contracts as well. Recall that I said, and I quote, I believe, however, that all will end well, and once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage. Y eso es lo que quiere que hagamos. End quote. Que nos reunamos los 3. Fulfill your end of the bargain, and I will remove the brand.
That was the last time you interrupted me while I was talking to someone. Hijo de la gran puta. What the devil? Why is there a fly in my soup? I was waiting. I had an eye out for you. Didn't see you come in. How is it you're here? Estoy flipando, chaval. Puedo controlar el tiempo. Soy muy rápido. I'm a witcher. Superhuman quickness. Just one of my many qualities. You tossed this fly in my soup? No. Now listen carefully. Tell your Ataman to come to the Temple of Lilvani. It's south of here. Entrance is inside a cave. What's the commotion? Lilvani's temple. Got it? Aye, got it. Hold there! Your friend, the medic. She were here. ¡Sani! Vamos a verla. Thanks. Joder, madre mía, está increíble la puta expansión esta. En serio, está increíble, gente. O sea, vale, yo soy un puto fan de la hostia, un fanboy, todo lo que queráis. Mirad, yo soy un puto fanboy de Geralt de Rivia, de los libros, de la saga, ya lo sabéis. Lo admito, pero es la puta verdad. Es que la expansión es increíble. Está genial formulada, tío, toda la historia y todo. Recordad que Gaunter sale por primera vez cuando estás jugando a The Witcher 3 por la primera media hora. O sea, que llegas al pueblo, todo el rollo, te encuentras con un tío en la huerta blanca o el huerto blanco, como coño se llama el pueblo ese, y te sientas con él. Y es que si os volvéis a ver el episodio 1 de la saga, o sea, de esta serie, de The Witcher 3, recordaréis que nos sentamos con él y nos dice, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres saber dónde está tú esto? No sé qué, le decimos que sí. O sea, es que el tío actúa como si fuese un puto demonio, un djinn, o sea, nos intenta conceder deseos desde el principio de la aventura, cuando esta expansión no estaba ni hecha. Quiero decir, que estaba todo planeado desde el principio, ¿me entendéis? Estamos hablando desde el minuto 1 de juego de nuestra primera partida, o sea, desde la primera hora. Ya sale ahí Gaunter siendo un extraño simplemente que ha visto a Yennefer. Es que me parece acojonante, macho. Yo qué queréis que os diga, pero es... Y me está encantando, ¿eh? Vale, esto es opcional. Tenemos que ir aquí a la casa de Sunny. A ver qué quiere Sunny. Increíble la expansión. Increíble. Simplemente perfecta. Shani? Oh, Geralt. Good thing you're here. ¿Se va? What happened? Somebody break in? This? No. Just getting ready to move. What? When? Where to? Not what I wanted to talk to you about. Or at least not only, but... I'm leaving, Geralt. The Eastern Front beckons. I'm Kedwin bound. Never mentioned you'd be moving. Any intention to either. I didn't know I would be. Found out this morning. 2 soldiers came to my door, said Redania needs me again. Couldn't turn them down? Just say no? Perhaps I could have. But I didn't want to. Treating the ill and wounded, it's my calling. No place I'm needed more than at the front. No te vayas. No te vayas. Sale. Can't you reconsider and stay? Geralt, Cúrame a mí, si yo estoy What siempre for? enfermo. Jugamos a los Wedding, médicos. the time we spent together, it was nice. But you have your life and I have mine. This doesn't make sense long term. You know that as well as I Que do. yo no estoy diciendo que no seamos novios, Wow. que seamos follamigos. You take care of yourself. You too, Geralt. ¿Has averiguado algo sobre Olgierd? So, learn anything about Olgierd? Well, I abandoned the books quickly. Decided that if I was going to learn the truth, I'd need to find someone who knows it. Find anyone?
Turned out I didn't need to look far. A colleague at the academy, an assistant to Professor Paramathine Shakeslock, claims Olgierd von Everett... Quitatrabas, había leído quitabragas, gente. Madre mía, estoy enfermo. Apparently, Olgierd Estoy como asked the Geralt. professor to do some Se me está research. subiendo ya lo de brujo a la The cabeza. professor got so worked up doing it, he went daffy. Started jealously guarding his notes. Wouldn't even let his assistant look at them. The professor, where'll I find him? Here in Oxenfurt. Cloistered inside his house on academy grounds. Mage hunters guard his door. Mage hunters at the door. He under house arrest? I can't say, really. Some of the faculty think him a traitor. Say he sold out to the hunters for a hefty pouch of gold. The assistant, on the other hand, insists the professor wants him there to protect him. I don't know what from. What's your guess? He's certainly useful to them. A specialist in black magic and the occult? Must be a trove of Sí, knowledge. puedes saber lo que hizo If Olga, he's really gone off evidentemente. his nutter, I wouldn't be surprised to see them using him. Need to talk to this professor. We'll go together. Redanian guards all over the academy. Doubt you'll get in alone. Guards have never stopped me, you know that. Wound these, and I'll have to patch them up. Besides, we might run into a friend. Get inside free and easy. Bueno, vamos a hacer esta misión opcional y así sabemos más sobre el guia, que nunca nos viene mal. Porque yo creo que al final vamos a tener que decidir. Como casi siempre So en how este are juego. things at the academy these days? You mean since Radovid shut it down? I mean, is it well guarded? Might be all it is. Many of the faculty fled to the far north. The braver ones stayed, but assumed the guises of tailors and laundresses. Why? Just curious. Scholars seem to have adopted mage tactics. They in the same bind? So the Eastern Front, and then? Depends where they send me. Wherever it is, take care of yourself. Always do. So don't worry. Qué pena, se nos pasa, Ani. Se ha acabado solo, macho. He acabado solo. Y esto por querer, pues yo qué sé, echar un pinchito con Gauna. Es lo que tiene. Que ser un poquito golfo, pues hace lo que... Hace que te quede solete. Vaya tela. Halt! Yo que pensaba que By venía amor order para of King todas. Radovid, no one's allowed inside the academy. Not even lecturers? No one means no one. See, you've become quite the stickler, Norbert. You were much kinder when I was patching you up. By the way, how's your knee? Fine. Dandy. As if no arrow ever struck it. Consider yourself a lucky man. Because if I'd not decided to operate, you'd be a cripple to the end of your days. Bruno, Eh? maybe we ought to let her in. She's a decent lass. Not like to steal. Y el brujo que va detrás no tiene cara decente. All right. But alone, which will draw too much attention. I'd rather not get shite from the captain on his account. Venga, Here's what we'll déjame. do. I'll go in, then help you sneak in around the back. Pero si puedo usar Axia y ya está. Don't know, but I'll figure something out. Usually aren't nearly as many guards on the riverside. Agreed. All right, let me in. Pues nada. ¿Cómo dice que pase? Por algún lado podremos subir, digo yo. Tiene que haber alguna forma de que podamos pasar. Ha dicho que me ayudará. ¿Qué es esto? Cerrado. ¿Por qué no se pone delante de la puta señal esta, tío? Le he dado 40 veces ya, ahora. Vale, no, es una tontería. Tiene que haber alguna puta forma, tío. Chicos, déjame pasar, va. Venga.
¿Y si es por aquí? Hostia, ¿qué hay aquí? No son lo que pegan, yo no pego casi nada. Joder, qué pesados. Verás como al final me matan. Tiene que ser por aquí. Geralt! Psst! Are you there? Yeah, I'm here. Grab the line! Para adentro. Where'd you get the rope? Long story. But we've done well. Professor Shakeslock's house is at the end of this street. Profesor Witch Quitabragas. hunters guard the door. Doubt I'll be able to sweet-talk them. Been a huge help already, Shani. Thanks. It was nothing. Really. You'd have done the same for me. If you wish to see me again before I go, I'll be at home. Packing with Eso es una invitación a un último pinchito. ¡Yuhu! Gente, vamos a hacer esta misión corriendo que tengo que irme a casa de Sani. Vale, vamos a ponernos aquí. Meditación. Bueno, vamos a dejarlo ya aquí, ¿vale? Tenemos bastante pasta, por cierto. Tenemos que llevársela al encantador ese para que, bueno, nos ponga al día con el tema de las armaduras y tal. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Mañana más de Witcher. La expansión es increíblemente buena, la verdad. Ya lo estáis viendo. Y nada más. Nos vemos mañana a ver cómo acaba esto. Hasta pronto. Chao.